traffic. That we know. If you want to send the only specific traffic over this trunk, we can allow only VLAN 10, 20, 100 or something, right? Now, coming to the point here, so the port which connect two different switches, whatever the ports we have connected here, different two switches, and these switches have more than one VLAN configured, then the port should be the mode trunk, correct? So if the all VLANs are allowed, okay, if all the VLANs are allowed in the trunk ports, automatically it will carry the traffic, including the we configured VLANs and by default VLANs, native VLANs. Okay, it will carry. So this trunk has capability to carry the all the traffic, and this will encapsulate. So to encapsulate the VLAN information, we have two protocols. One is ISL, another one is 802.1q. This is the default protocol. Okay, so if you want, you can enable this. This will support only on Cisco. This is the industry protocol 802.1q. This will uses to encapsulate the VLAN tag from one switch to another switch. So this is how we have discussed previously, right? Before going to VTP, when we configure the trunk ports, we discussed this. Now, coming to the DTP, coming to this DTP here, let me come down. In dynamic trunking protocol, what happens, we can restrict the ports. For example, see, let me take one switch here and another switch here. We will connect the ports one and all. See, if you want to change this port mode, okay, for example, this is a trunk, okay. So when you configure as a trunk port, you can send the VLAN information to this switch. And if you want to restrict this as in different modes, their DTP protocol will use. That means we can enter into this port, for example, fast Ethernet 0/21, we can enter into this port. We can change the port mode. That means here we can off the trunk. So when you turn off this, other switch can send the VLAN information to this switch, but this switch cannot. This port cannot forward because we can turn off. Or by default it will be on, so we can send the VLAN information. If you want to turn off this port as a trunk port, then you can turn off. అంటే మన దగ్గర ఎప్పుడైతే రెండు స్విచెస్ ఉంటాయో, ఈ రెండు స్విచెస్ని మనం మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే ట్రంక్స్గా కన్ఫిగర్ చేస్తాం, ట్రంక్ పోర్ట్స్గా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని వీలాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది 1 to 1. ఒకవేళ మీకు వీలాన్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ ఏదైనా చేంజెస్ ఇక్కడికి సెండ్ చేయకూడదు అనుకుంటే, లేదా ఇంకా మీకు ఏదైనా డిఫరెంట్ మోడ్స్ కావాలనుకుంటే, మనం డిటిపి ప్రోటోకాల్ని ఈ పోర్ట్స్లో కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు. బై డిఫాల్ట్ డిటిపి ప్రోటోకాల్ ప్రతి స్విచ్లో రౌటర్లో ఉంటుంది. కానీ ఈ ట్రంకింగ్ అనేది ఏమవుతుందంటే, నీకు ఒకవేళ ఏదైనా చేంజెస్ చేయకూడదు, ఇక్కడికి వీలాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించకూడదు, ఒకవేళ ఇది ట్రంక్ పోర్ట్గా పనిచేసినా కూడా ఈ పోర్ట్ ట్రంక్గా పనిచేయకూడదు అనుకుంటే, అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డిటిపి ప్రోటోకాల్ని యూజ్ చేస్తాం. లేదా బై డిఫాల్ట్ 2 స్విచెస్లో ఇది ట్రంక్గా పనిచేసినప్పుడు ఇది ట్రంక్గా పనిచేయాలి, ఇదే యాక్సెస్గా పనిచేసినప్పుడు ఇది కూడా యాక్సెస్గా పనిచేయాలని ఎప్పుడైతే మనకి ఇలాంటి డిఫరెంట్ మోడ్స్ని కావాలని అనుకుంటే, అప్పుడు మనం డిటిపిని మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, యూ కెన్ చేంజ్ the ports mode actually. Okay, so there the DTP protocol will help you. This is by default protocol. Let me come back in more in detail. See, dynamic trunking protocol is a Cisco proprietary protocol. That means it supports only on Cisco switches, not on any other vendor switches.
only it supports Cisco company switches. So why we use this protocol is this is used for negotiating the trunk link. What you negotiate here is what is negotiation means? So communication, right, between two devices, whether it is a trunk, whether it is a access port or something. So to communicate, to negotiate here, this CDP protocol will help. By default, it will be there. By default, it will be enabled. Okay. So when you encapsulate here, for example, here, one side 802.1q protocol is encapsulated. For example, when you use this protocol uh, from one end, so other end also it should be 802.2 protocol. But how these all protocols are negotiating from one end to another end? Or if you are using any ISL protocol to send, for example, see when you are sending one switch to another switch, any frames, every frame will have some VLAN information. For example, here there is a PC. This PC belongs to VLAN 10. Okay, when you are sending this port, every frame will have the VLAN tag information. That means the frame is sending from VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10, right? So but how these all negotiation will happen, how all the frames will happen once you configure this trunking is based on the dynamic trunking protocol, DTP. You no need to configure anything here. By default, this protocol will be configured. Okay. So if you want to change any modes, you can change here. Let me come back to the modes. Then you can understand more in detail. What is that? What modes we have? See, we have switch port mode in access. Okay. DTP mode, you can off or you can on. What happens if you can off the DTP mode? But how it will off? We need to enter into interface past Ethernet 0/1 here. We can run a command. Okay, I'll show you what are the commands we can run. We can turn off the DTP. But if you turn off the DTP, the mode, what happens exactly? Come here. Can you see here? See, this mode puts the switch interface into permanent non-trunking mode. Okay, if you run this command in a specific port, in a switch, there will be so many ports. If you enter into any specific port, if you can turn off the DTP in that port, then this will be permanent non-trunking mode. That means we cannot use this port as a trunk port. Okay, we cannot use as a trunk port. Always this will act as a access port only. That means you can connect any devices to this device, maybe servers, PCs, IP phones, firewalls, you can connect. This port cannot work as a trunk port. That you need to remember. So what we are doing here is by using DTP, we are changing the port mode. Okay, so remember this. That is the use of the DTP. అంటే DTPని ఉపయోగించి ఒక పోర్ట్ యొక్క మోడ్ని మనం చేంజ్ చేయగలుగుతాం. అది ట్రంక్గా పనిచేయాలా, యాక్సెస్గా పనిచేయాలా, లేకుంటే ఆపోజిట్ స్విచ్లో ట్రంక్ ఉన్నప్పుడు ఈ పోర్ట్ ఎలా పనిచేయాలి, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి అనేది డిఫైన్ చేయడానికి DTP ప్రోటోకాల్ని యూజ్ చేస్తాం. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? జస్ట్ గివ్ మీ కన్ఫర్మేషన్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ షూర్. మురళి ఆర్ మళ్ళీ జస్ట్ మెసేజ్ ఏదో ఒకటి అర్థమవుతుంది ఏంటి DTP అనేది? At least send a message or something. ఓకే, ఎస్ మళ్ళీ రైట్. సో మధ్యలో మీరు మెసేజ్ పంపిస్తుండండి, ఓకేనా? ఒకవేళ డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తారంటే నాకు పింగ్ చేయండి.
దాని గురించి ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేస్తాం. ఓకే. ఎస్ మురళి. ఓకే. అదే మెసేజ్ అర్థం. కొంచెం లేట్‌గా వస్తున్నాయి. మెసేజ్ కొంచెం లేట్ అవుతా డిలే అవుతుంది. ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందనుకోండి నాకు ఇట్లా ఓకే. పింక్ చేయండి. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా ఏంటి డిటిపి అనేది? అర్థమవుతుంది. ప్రాక్టికల్‌గా ఒకసారి చూస్తే ఏమన్నా. అదే. అదే. ఎందుకంటే హ్మ్. దీనిపైన మనకు పెద్దగా ప్రాక్టికల్స్ అవసరం లేదు. అవసరమైతే చేద్దాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఇది ఓకే బ్రో. డిఫాల్ట్‌గా ఉంటుందన్నమాట. మన కంపెనీలో కూడా ఏమవుతుందంటే దీన్ని పెద్దగా కాన్ఫిగరేషన్ చేయము. హ్మ్. ఓకేనా? నేను చూపిస్తా కమాండ్స్ ఏం చేయాలనేది. ఓకే. రైట్. సో by using this DTP protocol, you can change the port mode. Okay. So if you can run this command off, then the port permanently non-trunking mode. It will convert into permanently non-trunking mode. So regardless of whether the neighbor switch, whatever the neighbor switch you connected, okay, the switch interface is trunk or whatever. See, I enter into this port. I'll run the command here DTP mode off. If you run this, even this is a trunk port or any other port, but this will not a trunk port. Automatically, it doesn't work as a trunk port. Remember that. Okay. So here, this port actually, this whatever the modes will run in layer twos. Okay, in layer two switches, wherever we configure the trunks and all. Now, coming to this other mode, the on, if you put this command on DTP mode on, okay, so automatically it will become as a trunk. It puts interface into trunk mode. So when you have a switch, enter into something a switch port here, interface fast Ethernet 0/1 or 0/2. If you turn on this mode here, then automatically this port act as a trunk. Okay, remember this, act as a trunk. So the interface will become a trunk interface even if neighbor ports are trunk or not, that or not, whatever. See, I connected another switch here. We have not configured as a trunk. Regardless, whatever it is, it doesn't care about the other neighbor port. If you run this command in this port, automatically it will become a trunk port. It doesn't look whether it is a trunk port or access port, whatever. Regardless of these neighbor port, automatically convert into trunk. అంటే ఇది ట్రంక్ యాక్సెస్ ఇంకోట అనేది ఇది చూడదన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా ఈ పోర్ట్ ఏమైపోతుంది, కన్వర్ట్ ఇంటూ ట్రంక్ పోర్ట్. సో వెన్ యూ రన్ దిస్ కమాండ్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, there is another command called auto, right? What is DTP auto mode is here dynamic auto. See, this is the default mode on the older switches. Default mode where in older switches, this mode, whatever the mode you run in an interface, okay, whatever any interface, if you can run this dynamic auto, this mode makes the interfaces able to convert the trunk link. The interface will become a trunk link if the neighbor interface is set to the trunk or desirable mode. That means, for example, this is my switch 1, this is a switch 2. Here I connected a cable. Okay. So in the switch 2, it is configured as a trunk, for example. So if you enter into this port, if you can run this command auto, automatically this will become a trunk. When you run a command called auto, dynamic auto, automatically it will become a trunk port. Then you can
forward the VLAN information one to one. For example, here also we have configured a DTP. There is other mode called desirable mode. See, in case this port as configured as a desirable mode, okay, here we configure as a desirable mode. In this switch we configure as a auto. See, two different modes, auto, desirable. Okay, this is configured desirable mode. If you run this auto, automatically this will become as a trunk port. That means ట్రంక్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే ఆ కేబుల్ ఆ లింక్ ద్వారా మనం వీలాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సి వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ ట్రంక్ సమ్ కమాండ్స్, వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ హియర్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రన్ డిటిపి కమాండ్ కాల్ ఆటో, ఆటోమేటిక్ విల్ బికమ్ ఏ ట్రంక్. రైట్? అంటే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. మనకు రెండు స్విచ్చెస్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఇక్కడ ఒక స్విచ్, ఇక్కడ ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఇది స్విచ్ 2, ఇది ఒకవేళ ట్రంక్గా కాన్ఫిగర్ చేసినారు అనుకోండి, లేదా డిటిపి డిజైరబుల్ అనే ఒక కమాండ్ అనే మోడ్లో ఒకవేళ కన్వర్ట్ చేసి ఉన్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇంతకు ముందే, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం, సంథింగ్ ఇది కానీ ఆప్షన్స్ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటారు. సో ఈ పోర్ట్లోకి మనం ఎంటర్ అయ్యి దీన్ని ఆటోగా కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది, ట్రంక్ పోర్ట్గా మారిపోతుంది ఈ కమాండ్ని రన్ చేస్తే. అప్పుడు మనం వీలాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ ఆటో. సో వాట్ ఈస్ డైనమిక్ డిజైరబుల్ ఈస్, by this mode the interface will actively attempt to convert the link into the trunk link. The interface will become a trunk port if the neighboring interface is set to the trunk or desirable or auto. అంటే ఈ టూ స్విచ్చెస్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ పోర్ట్ కన ఒకవేళ ఆటో కానీ ట్రంక్ కానీ డిజైరబుల్ అని కానీ ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఉంటే, ఓకే, ఒకవేళ ఇవి ఆల్రెడీ ఏదో ఒకటి, అది ట్రంకా, డిజైరబులా లేదా ఆటోనా, ఏదో ఒకటి కాన్ఫిగర్ చేశారనుకుందాం దీంట్లో. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ మీరు కన్నా డిజైరబుల్ అని చెప్పేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇది ట్రంక్ అవుతుంది. అంటే ఈ డిజైరబుల్ అనేది ట్రంక్తోను, ఆపోజిట్ స్విచ్లో ఉన్న డిజైరబుల్ కమాండ్తోను, ఆటోతోను సింక్ అవుతుంది అని అర్థం. So by using this DTP protocol, we have different modes. That means we can control the switch ports. In a switch, we can control if you want to become this as a trunk or not. When you connect other switch here, okay, depends on this mode. Then depends on this mode, we can change this behavior. అంటే ఆపోజిట్ ట్రంక్లో మనం ఏదైతే మోడ్స్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటామో ఈ మోడ్ను బట్టి ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేసి మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు. ఎలా? డిటిపిని కాన్ఫిగర్ చేసి. ఒకవేళ మీరు ఆఫ్ చేశారనుకోండి డిటిపిని, ఇది ఎప్పటికీ ట్రంక్ అవ్వదు. ఇది ట్రంక్ అయినా కాకపోయినా, ఒకవేళ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ వీలాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి పంపించినా పంపించకపోయినా ఇది మాత్రం పంపించలేదు. ఎందుకంటే ఇది ట్రంక్ కాలేదు కాబట్టి. ఎందుకు? డిటిపి మనం ఆఫ్ చేశామని. అర్థమవుతుందా? సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ స్విచ్ పోర్ట్స్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఆ చేంజెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పోర్ట్ యొక్క మోడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, దాని బిహేవియర్ మారుతుంది, అంటే దాని పనిచేసే విధానం మారుతుంది. ఓకేనా? ఆపోజిట్ వాడు ట్రంక్ అయినప్పుడు మనం ట్రంక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆపోజిట్ ట్రంక్ అయినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా ట్రంక్ అయిపోతాం. ఆపోజిట్ వాడు ఆటోమేటిక్గా ట్రంక్ కానప్పుడు మనం ట్రంక్గా ఉంటాం. అంటే మనం మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు మార్చుకుంటాం. స్పెసిఫిక్గా అది ట్రంక్ అయింది కాబట్టి ఇది ట్రంక్, అది ట్రంక్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది ట్రంక్ కాలేదు అనేది ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక డిఫాల్ట్ మోడ్ ఉండదు. నచ్చినట్టుగా ఒక స్విచ్ పోర్ట్ యొక్క మోడ్ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఆపోజిట్లో ఏం కనెక్ట్ అయి ఉంది అనేది పట్టించుకోకుండా మనం నచ్చినట్టుగా ఈ పోర్ట్ యొక్క బిహేవియర్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు. అది డిటిపి ప్రోటోకాల్.
అదే డైనమిక్ ట్రంకింగ్ ప్రోటోకాల్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి స్విచ్ పోర్ట్ నెగోషియేట్. వాట్ ఈస్ స్విచ్ పోర్ట్ నెగోషియేట్ ఈస్ హియర్ సే దిస్ మోడ్ ప్రివెంట్స్ అంటే ఆపడం. దిస్ మోడ్ ప్రివెంట్స్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ది జనరేటింగ్ డిటిపి ఫ్రేమ్స్. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు రెండు స్విచెస్ని కనెక్ట్ చేసి ఉంటారో, ఓకే, వెన్ యూ కనెక్ట్ టూ స్విచెస్ హియర్, automatically DTP will send some frames here to check the neighbor informations, neighbor configurations, trunk links, whatever the modes, everything. Always it will send. Every 60 seconds it will send DTP. This switch also will send DTP. Automatically there will be some auto negotiation. So to understand the configuration, neighbor by default there will be some negotiation. DTP. సో ఆ పక్కన ట్రంక్ ఉందా, లేదా ఆటో నెగోషియేషన్ ఉందా, లేదా డిటిపి ఏమైనా చేంజ్ అయిందా, డిటిపి ఆ పక్క మోడ్ ఏం కాన్ఫిగర్ చేసింది తెలుసుకోవడానికి ప్రతి 60 సెకండ్స్కి డిటిపి ఫ్రేమ్స్ వెళ్తుంటాయి అనమాట ఆటోమేటిక్గా. మనం దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిగర్ అవుతుంటాయి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ రన్ దిస్ కమాండ్, దిస్ ఫ్రేమ్ స్పీడ్ డజంట్ గో, ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ the interfaces from the from generating the DTP frames. DTP check అనేది ఉండదు. This command is used only when the switch port mode is access or trunk. మనం స్పెసిఫిక్గా ఒక రౌటర్ ఒక స్విచ్ని తీసుకొని ఇక్కడ ట్రంక్ స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ ట్రంక్ స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ ట్రంక్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు డిటిపికి పెద్దగా పని ఉండదు. ఎందుకంటే మనం స్పెసిఫిక్గా ట్రంక్గా కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి డిటిపికి పని ఉండదు. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా డిటిపి అనేది ఫ్రేమ్స్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు స్పెసిఫిక్గా ట్రంక్ అని కాన్ఫిగర్ చేయకోకుండా డిటిపిలోకి వెళ్ళి ఇది డిజైరబుల్ మోడ్, ఇది ఆటో మోడ్ అని చెప్పి ఆటో మోడ్ అని మీరు కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు, సో దిస్ డిటిపి ప్రోటోకాల్, 1 minute, one. I'll come back. Right. So try to understand here. These are actually very simple concept. Battery is running low. Why, man? 1 minute. Let me connect my charger. Okay. So right. So let's continue. Here, very simple. If you can run this command, it will prevent the. Let me stop the sharing and come. Maybe there will be some logo. Stop. Start the presentation.
right? If there is a logo, automatically it will disappear now. Now, see, when you have configured a switch as a trunk, right? By default, we'll enter into the ports, we'll configure the trunk, right? Interface, something, switch port mode trunk. If you are configured these ports as a trunks manually, okay, by running whatever the commands you run, switch mode, switch port mode trunk something, their DTP doesn't work because we don't require DTP, right? We have intentionally we have configured this as a trunk, this is as a trunk. There automatically, okay, DTP frames doesn't work. Now, instead of configuring two ports as a trunk and a trunk, okay, here we have configured DTP command called desirable. Okay, here we configured maybe something desirable or auto, whatever the command. We are using here DTP to create the trunks. So always DTP sends the frames here to check the DTP configuration here. Always it will check every 30 seconds, if 60 seconds it will check. Because it should know, right, whether the other port is up or not, whether it is a desirable mode or not, whether it is a changed or not. So always these two switches will send the frames. If you can run this command, automatically it will prevent these frames, prevent. Okay, if you run, see, we configure desirable, this is desirable, then we are running this command, negotiate command, then automatically it doesn't check, it doesn't send the frames. అంటే డిటిపి ఉపయోగించి ట్రంక్ను ఉపయోగించినప్పుడు మనం ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే డిటిపి ఫ్రేమ్స్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వవు రెండు స్విచెస్ మధ్యలో, అంటే అన్నెసెసరీ ట్రాఫిక్ అనేది ఉండదు. ఒకవేళ ఇది చేంజ్ అయిపోయినా మోడ్ డౌన్ అయిపోయినా వెంటనే ఇది చెక్ చేయడం అట్లాంటిది ఉండదు ఎప్పుడు ఈ కమాండ్ని రన్ చేసినప్పుడు. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. So let's take a table here. For example, consider here we have take a switch 1. This is a switch 2. Okay, this is a switch 1, this switch 2. If you can configure in one switch, that means this is a switch 1 and this is switch 2. In switch 1, if you configure dynamic auto command, where one side, some other side, if you can configure dynamic auto here, see here I will configure in this port dynamic auto. In other switch, if I configure dynamic auto, then these ports will become as access ports. This act as access port, this will act as access port. This is default behavior. ఓకే, అంటే రెండు స్విచ్లు తీసుకుందాం. దీంట్లో డైనమిక్ ఆటో కాన్ఫిగర్ చేశారనుకోండి, దీంట్లో డైనమిక్ ఆటో కమాండ్ కాన్ఫిగర్ చేశారనుకోండి, ఈ పోర్ట్స్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే అవి యాక్సెస్ పోర్ట్లు అవుతాయి కానీ ట్రంక్ పోర్ట్స్ అవ్వవు. ఓకే, now in switch 1, if you configure dynamic desirable, okay, if you can configure dynamic desirable, other end if you can configure dynamic auto, అంటే ఒకవైపు మనం డైనమిక్ ఆటో కాన్ఫిగర్ చేసి ఇంకోవైపు డైనమిక్ డిజైరబుల్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఏమవుతుందంటే ఆ పోర్ట్ ఏమవుతుంది ట్రంక్ పోర్ట్గా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంది. అంటే ఈ డిజైరబుల్కి ఆటోకి నెగోషియేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ట్రంక్ లింక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ వైట్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేశాను, ఇది ఆటో అని కాన్ఫిగర్ చేశాను, ఇది డిజైరబుల్ని కాన్ఫిగర్ చేశాను అనుకోండి, ఈ లింక్ ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది ట్రంక్ లింక్ అయిపోతుంది. వీలాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఒకవైపు డైనమిక్ ఆటో అనేది కాన్ఫిగర్ చేసి ఈ పోర్ట్ డైనమిక్ ఆటో కాన్ఫిగర్ చేసి ఇంకొక వైపు ట్రంక్ అని కాన్ఫిగర్ చేశారనుకోండి, దీన్ని ట్రంక్ అని కాన్ఫిగర్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఈ లింక్ ఏమైపోతుందంటే ట్రంక్ లింక్ అయిపోతుంది, ట్రంక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఒకవైపు మీరు డైనమిక్ ఆటో అని ఉంటుంది ఒక స్విచ్ 1లో, ఇంకొక స్విచ్లో మీరు యాక్సెస్ పోర్ట్గా కాన్ఫిగర్ చేశారనుకోండి, స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ యాక్సెస్ అని, అప్పుడు అది యాక్సెస్ పోర్ట్గా ఉంటుంది కానీ ట్రంక్గా పనిచేయదు, ఓన్లీ యాక్సెస్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అంటే మనం ఒక 2 స్విచ్చెస్ తీసుకొని
ఒకవైపు ఒక మోడ్, ఇంకోవైపు ఇంకొక మోడ్ని కాన్ఫిగర్ చేశామనుకోండి డిటిపిని యూస్ చేసి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో if you configure this port as a dynamic desirable, for example this one, dynamic desirable, other end, that means in switch 2, if you configure this port as a dynamic auto, see one end we are configuring dynamic desirable, other end we configure as a desirable. So then this link will become as a trunk. This link become as a trunk. So consider in one switch, we configure dynamic desirable. If you configure this port as a auto, then automatically this will become as a trunk. Or if you configure as a desirable here, then also this will work as a trunk. If you configure this as a trunk, then this trunk also act as a trunk. If you configure this as a access, then it will become an access. అంటే మనం మన నైబర్ స్విచ్లో ఇక్కడ ఒక మోడ్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఇక్కడ ఒక మోడ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఈ ట్రంక్ ఈ లింక్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అర్థం చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు దీన్ని ట్రంక్ పోర్ట్ అని కాన్ఫిగర్ చేసి అదర్ ఎండ్ మీరు ఆటో అని కాన్ఫిగర్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ, అది అప్పుడేమవుతుంది ట్రంక్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఆటో ఆటో అంటే ఏంటంటే అది ఆపోజిట్ అవుట్ ట్రంక్ అయితే ట్రంక్ అవుతుంది, యాక్సెస్ అయితే యాక్సెస్ అవుతుంది, ఇంకోటి అయితే ఇంకోటి అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం రెండు వైపులా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ట్రంక్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ మనం ఆటో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ లింక్ ఏమైపోతుంది, ట్రంక్ లింక్ అవుతుంది. డిజైరబుల్ అన్నారనుకోండి అప్పుడు కూడా అది ట్రంక్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ట్రంక్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే ట్రంక్ అవుతుంది, ఒకవేళ మీరు యాక్సెస్ని క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యాక్సెస్ అవుతుంది, ఒకవైపు ట్రంక్ ఉంటుంది, ఒకవైపు యాక్సెస్ ఉంటుంది, కానీ కొంచెం లిమిటెడ్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్గా మీరు వీలాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ని దాన్ని దీన్ని మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి కుదరదు. లేదు, ఒక స్విచ్లో మీరు యాక్సెస్ అని క్రియేట్ చేశారు ట్రంక్ పోర్ట్ని, ఇంకోవైపు ఆటో పెట్టారనుకోండి అది యాక్సెసే అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు డిజైరబుల్ కనెక్ట్ చేసిన అయితే ఏమవుతుందంటే యాక్సెస్ పోర్టే అవుతుంది. ఒకవేళ ట్రంక్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఒకవైపు యాక్సెస్ ఒకవైపు ట్రంక్ అనుకోండి, అక్కడ కొంచెం లిమిటెడ్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. స్విచ్చెస్ దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి దానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది. రెండు వైపులా యాక్సెస్ కాన్ఫిగర్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా యాక్సెస్ అవుతుంది. అంటే ఈ టేబుల్ ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక 2 స్విచెస్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక పోర్ట్ని ఒక మోడ్లో ఇంకో పోర్ట్ని ఇంకో మోడ్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఈ లింక్ ఈ బిట్వీన్ కనెక్టివిటీ ఏమవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ మ్యాచ్ చేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఇది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసింది. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది? ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని నేను తెలుగులో ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ డిటిపి అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది, డిటిపి ప్రోటోకాల్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది బై డిఫాల్ట్‌గా ప్రతి స్విచ్‌లో ఉంటుంది. యాజ్ ఒక నెట్వర్క్ ఇంజినీర్‌గా మీరు ఫీల్డ్‌లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఓకేనా, రెండు వైపులా ఏం కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తున్నాము, ఎలా ఉన్నాయి, డివైసెస్ ఎలా పనిచేసినది అర్థం చేసుకోవడానికి అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీనివల్ల మీరు డిటిపి ఎలా పనిచేస్తుందని అర్థం చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా, సో సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కషన్ చేశామో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఏంటి ఉపయోగము డిటిపి కాన్ఫిగరేషన్స్ వల్ల అనేది ఇక్కడ కొన్ని ఫీచర్స్ అనమాట. ఆటో నెగోషియేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ ఆర్ కాన్ఫిగర్ ఆటో నెగోషియేషన్స్, డిటిపి allows switches automatically negotiate the formation of the trunk link without requiring manual configuration. రెండు వైపులా మీరు ఆటో కాన్ఫిగర్ చేసి మీరు సపరేట్గా ఎంటర్ అయ్యి స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ ట్రంక్, స్విచ్ పోర్ట్ అలో ఆ వీలాన్స్ దిస్ అని మీరు రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కమాండ్స్. అందుకే దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డైనమిక్ ట్రంకింగ్ ప్రోటోకాల్ అంటున్నాం. ఓకే, డైనమిక్ ట్రంకింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ట్రంక్గా పనిచేయాలన్నా, ఆటోమేటిక్గా యాక్సెస్గా పనిచేయాలన్నా, లిమిటెడ్ యాక్సెస్ చేయాలనేది ఆ ప్రోటోకాల్ అని చూసుకుంటుంది. మీరు స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళి ఈ వీలాన్ యాక్సెస్ చేయి, ఈ వీలాన్స్ అన్నిటిని ఇక్కడికి పంపించి అనేది కాన్ఫిగరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ డైనమిక్ ట్రంకింగ్ ప్రోటోకాల్. Okay, thanks Murli for confirmation. Cool. So
There are some features. For example, if you we can run different four modes that already we have discussed. This is a proprietary protocol in Cisco that also we discussed. Okay. So when you configure the DTP, there will be some security, right? So unauthorized information we cannot share because there will be something specific Cisco to Cisco dynamic negotiation we configure. Okay. So it will improve the performance if you configure the DTP. Okay. So but this will cause an issue. See, what is the disadvantage here is, one side if you can connected Cisco switch, if you connect another switch Netgear or D-Link, there will be some problem there. You cannot configure DTP because DTP protocol works on only Cisco switches. Okay, that's why we are telling this is a Cisco proprietary protocol. You should connect both side the same switches, Cisco to Cisco. That's it. You cannot connect. You can connect. You can work one end to another end, one switch to another switch, but you cannot use DTP. Remember that. Sometimes interviewers may ask you what are the differences between DTP and BTP. Okay, very important. Remember here, in previous classes we discussed VTP. Now we discussed about DTP. What is VTP DTP? See here, VTP stands for VLAN trunking protocol. This is dynamic trunking protocol. Okay, VTP is a protocol used to share VLAN information within a domain. Whatever the domain you configure both sides, if you configure the same domain name, then it will exchange the VLAN information. It will, okay, it will share the VLAN information. So DTP protocol used to negotiate trunk link between the switch ports. Okay, so this we use to exchange the trunking information, whether it is a trunk or not. Here we exchange the VLANs. We don't see ఈ రెండింటికి పోలికే లేదు. ఇది VLANలకు సంబంధించింది, ఇది ట్రంక్ సంబంధించింది. ఓకే, VTP is responsible for synchronizing the VLAN database. This is the responsible to make sure, okay, the link interconnected two switches. When you connect two switches, whether it's a trunk or access or this is a desirable, whatever, what type of link this is, to define, to configure, TTP will use. VTP will use to exchange the VLAN information, whatever the VLANs you configure here, to advertise all the VLAN information to other switches. ఓకే, ఇది లింక్స్ని చెక్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, ఇది VLANస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చాలా తేడా ఉంది, దీనికి సంబంధమే లేదు. See, VTP tries to make sure all switches into VTP domain have identical VLAN database and propagate any changes to it. ఇది VLANస్ని మాత్రం షేర్ చేస్తుంది, సేమ్ డొమైన్ ఉన్నాయో లేదో చూస్తుంది, ఆ డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇక్కడ VLAN డేటాబేస్ చేంజెస్ చేయడానికి కానీ, ఒక స్విచ్లో కాన్ఫిగర్ చేసి VLANs అన్నింటిని వేరొక స్విచ్లో కాన్ఫిగర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది VTP. బట్ DTP అలౌస్ ఇంటర్-కనెక్టెడ్ స్విచెస్ టు నెగోషియేట్ ద ఆపరేటింగ్ మోడ్స్. ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ లింక్ వరకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది, లింక్ యొక్క ఆపరేషన్. ఓకే, ఇది నెగోషియేషన్ చేయడానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది. VTP రిక్వైర్స్ ట్రంక్. ఓకే, VTP కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే మనకు ట్రంక్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఫస్ట్. వీ నీడ్ ISL ప్రోటోకాల్స్. .1Q ప్రోటోకాల్ మనకు రిక్వైర్ కావాలి, ఎందుకంటే VTP ఫ్రేమ్స్ని సెండ్ చేయడానికి. బట్ కమింగ్ టు దిస్, DTP is not required to form of the trunk. మీరు స్పెసిఫిక్ ట్రంక్ని క్రియేట్ చేయడానికి అవసరం లేదు. You can manually establish the trunk with switch port mode trunk, and switch port negotiation is configured on the trunk interfaces. ఇక్కడ మనం పోర్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి దాని మోడ్స్ని చేంజ్ చేయడం వల్ల ద్వారా దాని ట్రంక్ గాను యాక్సెస్ గాను కాన్ఫిగర్ చేయవచ్చు, లేదా ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు ఆటో నెగోషియేషన్కి. బట్ ఇక్కడ VTP ఎక్స్చేంజ్ అవ్వాలంటే ట్రంక్స్ కంపల్సరీ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ISL .1Q ప్రోటోకాల్స్ కంపల్సరీ కావాలి. అంటే ఈ రెండింటికి పోలికే లేదు.
ఏదో చదవడానికి డిటిపి విటిపి అన్నట్టు వినపడుతుంది కానీ దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా లేదా, మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది తెలుసుకోవడానికి ఇంటర్వ్యూస్ ఏం చేస్తారంటే దీనిపైన మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డిటిపి కాన్ఫిగరేషన్ విషయానికి వస్తే ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి డిటిపి అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూడండి. ఇక్కడ కొన్ని కమాండ్స్ అనేది రన్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ కమాండ్స్ వీ నీడ్ టు రన్ ఈస్ హియర్ డిటిపి కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇన్ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్ you need to enter into whatever the interface, gigabyte ethernet, fast ethernet, whatever. You need to enter into that port for interface. Switch port mode, dynamic desirable, whatever the mode you require, that you need to run. Then you can come back. Next, to run the auto negotiation, same again. See here, you need to run this command, dynamic auto. Come back here, configure terminal, enter into the interface. What the port mode do you want to mode as a trunk? If you want, you can make it. Or if you want to negotiate in the trunk, if you want to stop the DTP frames, then run this command. Okay, if you want to mode as a change, already you know the access. By default it will be in access mode. If you want to change into access mode, you can. So that is how we can configure the DTP protocol. So if you want to see this in practical, okay, let me show here. One moment, let me change this font. Now we'll take some devices to configure this. Okay, so we are going to run these commands now. Now take the switches here. Let me take any switch. Okay, I'm going to take now two switches, switch 0 and switch 1. Here I'm going to connect a cable. Since we are connecting both sides the same devices, connect here 1 or 1, anything. I'm connecting 1 to 24, not 1 and 1. Anything you can connect, any ports, whatever you are available ports you can connect. Right, now here once you enter into this, okay, go to the switch, go to the command line. Here by default this is configured. Let me see here. See, let me try. When you run this show command, remember you can run the okay, you can run the question mark here. There are so many things you can see here. These many things you can verify, but what I'm going to do now here, DTP. So to get the DTP information, you need to run this command, show DTP command. Come here, okay, show DTP and enter. See, if you can run this command, what information you'll get. Try to understand this. Try to read that, what is there in it. Are able to understand anything? See, global DTP information, what are the DTP is configured total here. Sending DTP hello packets every 30 seconds. Okay, sending the packets. So that means when you connect the both side the link, automatically DTP protocol will be there in the switches. It will check both side what connectivity is there. Every 30 seconds it will send. See, for example, if I configure one side DTP desirable, one side I configure auto,
or both side configure auto, whatever, anything, any mode you configure to check that link is connected or not properly, to check both side links are up or not, to check that always it will send some packets, hello packets. Hello, hi, are you connected? Yes. Okay, so I'm desirable mode, are you in auto mode? Okay, fine. This is how they will communicate. Both will communicate. So to check that connectivity, whether it is other side is off or not, to check the connect, to maintain the stable connection, it will send hello packets. Okay, remember that. So dynamic trunk timeout is 300 seconds. For example, see, one side I have configured the trunk, another side we have configured as a trunk, whatever the some mode, it will send hello packet. Hello, hello, are you connected or not? Are you connected or not? In case if other switch not responded, it will send again hello packet. Hello, hello, are you connected or not? Hello, hello, something like that. If it is not responded, if neighbor switch is not responded in 300 seconds, within 300 seconds, automatically it will disconnect the whatever the connections. Okay, so by default the interfaces, what are the interface we have connected? DTP is using here, we have connected one interface, so DTP is using in one interface. Let me do one thing, let me connect another cable here. Maybe I don't know where I'm connecting. Wherever you want you can connect. See, I have now two things are connected, two links are connected. Let me go back here. I'm back. Show DTP. See here, two interfaces using the DTP. Previously, one interface. Now, two, because we have connected two links. That means when you connect the other switch with the crossover cable, automatically DTP start works. Okay, automatically it will work. It will check what is there outside, what it is configured. Right. So this is how the DTP works by default. Remember that show command. Okay, I'll send you the document. I already prepared that. I'll send you after this class. Right. Next one. So to configure the any mode, for example, see here, I connected. Let me see here. Show interface. We'll see nets. Okay, sorry. Fast Ethernet. Which interface will see 0 to 9, whatever the number. Okay. Here we have information. I just want to know where I connected the port. Okay, faster than 0/10. Let me check that as well. I just opened faster than 0/10 here. Let me see what is there in it. I run the command here, fast Ethernet 0/10. See, show interface fast Ethernet 0/10. That means to verify a specific port information, we run this command. I'm just looking into only one port. See, this port is up. Okay, line protocol is up and connected. That means other end, whatever other end, there is something connected and the port was up. Whether it is a PC or a switch, whatever, anything that is connected and up. So coming to the hardware, uh, what is this? Okay, so hardware. So to identify this device ID, this is a device ID actually. Every switch there will be a default identification, a device ID. Here you can find out. Okay, so whatever the speed
The switches and all, it will hear, it will see. So whatever so these are panel, these we did not discuss again, we'll come back one by one. So keep allows the switch to switch, the link is connected or not, other side, other switch or the other device whatever you connected, whether it is connected or not, whether other port is up or not, to check that every 10 seconds it sends a keep alive messages. That means you connected a switch to a PC, the switch always send every 10 seconds some messages, the keep alive message, whether the other PC port is up or not, whether the PC is connected or not, whether it is up or not, it is disconnected or something. If you connected switch to another router, whether router is connected or not, router port is up or not, to check that always it will send every 10 seconds a keep alive message. Now the port is in full duplex mode. This is the speed 100 Mbps. Okay, the flow control is currently off. If you want, you can turn on. Okay, input and output flow control, that means when a device is sending to you some packets, the speed of packets, or the switch sending to some other device, the flow control is by default is turned off. Okay, ARP will discuss, okay, next classes, there will come back more details about ARP protocol, what ARP protocol details and all, right? So these and all we can see in a specific port. If it is a real-time switch, if you are connected any firewalls or switches or servers, anything, if there is any packets are going on, then automatically can see how many packets are going, how many errors are there, okay, how many multicast packets are going, what exactly happening, everything you can see here. Everywhere it's showing 0000 because this is we are using in packet tracer. We are not sending any traffic. It is not real time. That's why it's showing 00. If you run this command, you can find out what exactly happening on that port. To check the DTP, we need to run this command. Remember this. This is important in real time, knowing about the interface information. Let me come back here. Let me enter into the port, whatever the port we have connected here, we'll configure the DTP. For example, 0/10, 0/19. Okay, we'll configure here the DTP commands. See, fast Ethernet 0/10. Let me enter into that interface. Okay. Uh, Configure terminal mode. Enter into here. Interface fast Ethernet 0/10 here. What I'm going to run is here switch port mode. See, I'm not typing dynamic desirable dynamic auto directly. Just verify what are the commands we have. See, dynamic something we can type here. There is something dynamic. See here, set the mode dynamically negotiate access or trunk mode. You can configure as it access and dynamic and trunk. Now I'm going to dynamic. Okay, you know already access and trunk we already configured. See, dynamic. Let me try my see question mark again. See dynamic. Then I'm entering a question mark to get more information. See, you can configure as a auto or desirable. Okay, so now I'm going to here configure as a desirable. Is there something else? Check here. See, when you see here, now nothing. When you see this command, that's it. You don't have anything. That's it. This command. Switch put mode desirable. Enter. See now the port as configured as a desirable. Which port? 0/10. See here, this 0/10. Now, right? Now, once you did that, exit from here. Exit from here. Now, what I'm going to do here, show uh, DTP. Okay. By default, fine. Close this one. Come back to other port. I'm going to type something here. 0/19. Come here. Go to the command line here.
enable, enter into the configure terminal mode, interface, fast Ethernet 0/19 because we connected the cable here there. Now switch port mode, dynamic, I'm configuring as auto. Exit from here, exit from here. See, one side I configure as auto, another side I configure as a desirable, right? So anywhere, one side I configure this as a auto, this as a desirable. To check something trunking configurations and all, what we can do is you can enter into any one of switch, any one. Go here, come back, show uh, interface trunk. If you can run this command, show interface trunk, can you see now? Fast Ethernet 0/10 is now desirable mode. Okay, automatically this protocol will encapsulate. See now the status is trunk. If you can remember and practice the previous trunk port classes, okay, trunks and all, we used to run a command called switch port mode trunk, switch port access VLAN all. Now we didn't run that, right? We didn't run that. We have run the command called, see here, desirable, switch port mode desirable. Once you run this command, automatically the port become as a trunk port. Can you see this? So in switch 0 I verified this port automatically become as a trunk. Let me come to other switch here. Let me check the same command here. Show interface trunk. Can you see now? This has become as a trunk. Which one? 0/19. We didn't run the command as switch port mode trunk. We ran auto. One side we created a desirable. This side we configure as auto. See here, auto mode. Whatever. What about other switch? Let me bring that as well. See, can you see this? I don't know whether I can bring both simultaneously here. Yeah. Right. Now you can compare. In switch 1, switch 0. See, one side is auto, one side is desirable. See, this side also trunk, this side also trunk. That is called DTP protocol. Understanding, right? Any questions? Murli or Mali, can you raise your hand? I just want to give some work on it. మురళి అర్థమైంది అర్థమైంది కదా ఏంటి డిటిపి అంటే? అర్థమైంది కానీ మనం ఎందుకు డిటిపినే వాడాలా? టీటీపీని వాడాలి లేదా? అది నీ ఇష్టం, నీకు వాడాలంటే వాడు, లేకుంటే లేదు. ఓకే ఓకే ఎక్కడ రూల్ లేదు, నువ్వు ఇదే వాడాలి. అంటే మనం మాన్యువల్ గా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు కానీ డైనమిక్ గా ఇవ్వచ్చు. డైనమిక్ గా ఇవ్వచ్చు. సిస్కో అంటే ఒక ప్రోటోకాల్ డెవలప్ చేసింది అనమాట సిస్కో. ఓకే, సందర్భాన్ని బట్టి ఒకవైపు నాకు ట్రంక్ పని చేయాలి, ఒకవైపు ట్రంక్ పని చేయకూడదు అనుకో. ఒకవైపు ఉంటే వీలాన్ని పంపిస్తూ ఉండాలి, ఒకవైపు ఉంటే వీలాన్స్ తీసుకోకూడదు అనుకో. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఒకవైపు ట్రంక్ పోర్ట్ ఉండాలి, ఒకవైపు మామూలు యాక్సెస్ పోర్ట్ ఉండాలి. మరి నువ్వు రన్ చేసినప్పుడు ట్రంక్ అనే కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు అది పని చేయదు. మనం రెండింటికి ట్రంక్ ఇస్తాము, ట్రంక్ వేయాలి. మరి నీకు ఒకవైపు ఒక రకం కావాలంటే ఏం చేస్తావు? అప్పుడు డైనమిక్ అప్పుడు డిటిపి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే ఓకే. అట్లా సినారియోస్ చేంజ్ అవుతుంటది నెట్వర్క్ రియల్ టైంలో నీ సిచ్యువేషన్ బట్టి సినారియోస్ చేంజ్ అవుతుంటాయి. దానికి అనుగుణంగా ప్రోటోకాల్స్ తయారు చేస్తుంటారు అనమాట. అప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. అర్థమైంది కదా ఏంటి డిటిపి అనేది? సో దీన్ని కొంచెం చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం రావాలన్నమాట.
ఓకే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైంది కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే, ఇప్పుడు నేను అవన్నీ టైప్ చేసుకుంటూ చూపించుకోవడం ఈజీ. హ్మ్. మీరేం ట్రై చేస్తారంటే, ఫస్ట్ దీన్ని చదవండి. ఓకే. డీటీ అంటే ఏంది అర్థం చేసుకోండి. ఏ మోడ్‌లో పనిచేస్తుందో అది చదవండి. హ్మ్. ఓకేనా? హ్మ్. సో, ఇప్పుడు ఏ యాక్సెస్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందని చూడండి. ఇది ఇంటర్వ్యూస్‌లో అడుగుతారు. ఓకే. హ్మ్. ఒకవైపు అదుంది, ఇంకోవైపు ఇది ఏమవుతుంది అన్నట్టు. హ్మ్. ఓకేనా? దాని అడ్వాంటేజ్ ఏమన్నా ఒకసారి చదవండి ఫీచర్స్. ఈ డిఫరెన్సెస్‌ని చదవండి. హ్మ్. కాన్ఫిగరేషన్‌లోకి రండి. ఇప్పుడు నీకు పంపిస్తున్నా ఇది. ఓకే. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేనేం చూపించానంటే మీకు డైనమిక్ డిజైరబుల్ అంటే ఏంటో చూపించాను. హ్మ్. ఆటో అంటే ఏంటో చూపించాను. అవును. హ్మ్. మీరేం చేస్తారంటే ఒకవైపు ట్రంక్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే. ఒకవైపు ఆటో పెట్టండి. ఓకే. ఒకవైపు ట్రంక్ క్రియేట్ చేయండి. ఒకవైపు డిజైరబుల్ పెట్టండి. ఏమవుతుంది రకరకాలుగా ఆ! ఆ! అవును. ఏమవుతుంది ట్రంక్ స్టేటస్ చెక్ చేయండి. షో స్టేటస్ అని. హ్మ్. ఓకేనా? ఒకవైపు హ్మ్. ఏం చేస్తారంటే మీరు 2 ట్రంక్ ఆటోమేటిక్ మీకు తెలుసు 2 వైపుల ట్రంక్ ఏమవుతుందనేది. హ్మ్. ఒకవైపు యాక్సెస్ క్రియేట్ చేయండి. ఒకవైపు ఆటో చేయండి. లేదా హ్మ్. ఒకవైపు యాక్సెస్, ఒకవైపు డిజైరబుల్ ట్రై చేయండి. ఓకే. అర్థమవుతుందా? హ్మ్. ట్రై చేసిన తర్వాత మీరేం చేయొచ్చునంటే, మీరు ఆహ్, ఈ ప్యాకెట్ ట్రేస్‌లో రన్ చేసిన కమాండ్స్‌ని ఇదుంది గదా! షో ఇంటర్ఫేస్ ట్రంక్ అనేది మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. క లేదంటే ఈ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు మీకిక్కడ తెలుస్తుంది ఏంటి స్టేటస్ అని. హ్మ్. హ్మ్. మీరేం చేస్తారంటే ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేయండి. ఓకే. ఒకవైపు ఇది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ! అనేది కమాండ్ రన్ చేసి, ఈ స్టేటస్‌ని ఎక్కడికి ఈ దీంట్లోకి వర్డ్‌లోకి పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా ఒక డాక్యుమెంట్‌ని తయారు చేయండి. ఓకే. అర్థమవుతుందా? హ్మ్. తయారు చేసి తీసుకురండి రేపు ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే. ఓకేనా? హ్మ్. సో, అది మీరు చేయాల్సింది రేపటికి. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. రేపు ఇంకోటేంటంటే నేనేం చెప్పానో ఓఎస్ లేయర్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పాను. హ్మ్. మిస్